everybody. Доброе утро. Yeah. You okay? Вы в порядке? Did you dream about Amitabha? Вам приснился Амитабха? Sometimes when you're in retreat and you're meditating on a particular deity a lot, then also in your dreams you'll dream about that deity. Иногда, когда находишься в ретрите и много медитируешь на конкретном божестве, оно предстает перед тобой даже в сновидениях. Yeah, or you'll be saying the mantra during your sleep too. Или во сне также начитываешь мантру. Yeah, so that's a nice sign of, a lot of familiarity. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что мы основательно приучили свой ум. And since we die the way we live, if we can live with the memory of the, of Buddha strongly in our mind, then it makes it easier when we die to have that same memory. А поскольку мы умираем так, как жили, если мы по ходу жизни будем мощно памятовать о божестве, нам и умереть с памятью о нем будет также проще. Yeah, and to take refuge. И проще будет принять в нем прибежище. Yeah. Okay. Страница 9. Землю с духами, цветами, гору, меру, 4 земли, солнце и луну. Представляю землей буд и подношу, пусть все существа наслаждаются чистой землей. Досточтимые святые гуру в пространстве своего тела истины из клубящихся облаков своих мудрости и любви пролейте дождь глубинной и обширной дхармы в любой форме, что подходит для усмирения живых существ. Идам гуру ратна мандала камнирьятаями. Буддам, Дхарме и Санге за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения силой заслуги, что создана посредством слушания учений Дхармы. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Буддам, Дхарме и Санге за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения силой заслуги, что создана посредством слушания учений Дхармы. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. К Буддам, Дхарме и Санге за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения силой заслуги, что создана посредством слушания учений Дхармы. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Then go into your meditation. Затем переходите к медитации. Okay, so again, remembering what your object of meditation is at the beginning and having a strong determination to put your mind on that with mindfulness. Где вы вначале вспоминаете, каков ваш объект медитации, а затем порождаете мощную решимость направить свой ум на этот объект с памятованием.
begin by recalling the fortune we have with this precious human life. Давайте продадим мотивацию, вначале вспоминая о том, насколько нам повезло обладать этой драгоценной человеческой жизнью. So there may be many human beings on this planet, but not all of them have a precious human life, because having a precious human life depends on having certain criteria that enable us to encounter and practice the Dharma. На этой планете множество людей, но не все из них обладают драгоценным человеческим рождением, потому что драгоценная человеческая жизнь определяется конкретными чертами, нашей способностью встретить дхарму и практиковать ее. And if we're missing any of those conditions, then our ability to practice is impeded. But we're very fortunate now to have especially a mind that is interested in the Dharma. Если каких-то из этих условий будет недоставать, это отсутствие помешает нам практиковать дхарму. Но нам в данном случае очень повезло эти условия иметь, и в особенности иметь ум, который интересуется дхармой. But many people may have the interest in a spiritual path, but not be able to meet the Dharma. They may live in a place where the Buddha's teachings don't exist, or where there's no religious freedom, or where there's no Sangha community, and or no opportunity to listen to the teachings. So we're actually quite fortunate to have all those circumstances. Некоторые люди, может быть, и интересуются дхармой, но рождаются в местах, где к дхарме доступа нет, или, может быть, отсутствует религиозная свобода, или нет общины санги, или нет возможности слушать учения. Так что нам очень повезло в том, что у нас все эти вещи есть. So the fact that we have this rebirth is not accidental, it's not random. It's because we carefully created the causes in a previous life. Наличие у нас этой драгоценной человеческой жизни – это не нечто, что пришло к нам в результате случайности, не нечто, возникшее беспричинно. Мы обладаем этой жизнью, потому что создали соответствующие причины в прошлых жизнях. Causes such as ethical conduct and the 6 perfections. Создали такие причины, как нравственное поведение, 6 совершенств. And we also dedicated so that in future lives we'll be able to encounter the Dharma and practice. And so due to all that merit, due to the causes and the dedication, then we have this precious opportunity now. А кроме того, мы посвящали заслугу тому, чтобы встретиться с дхармой и практиковать ее. И именно благодаря этим причинам, благодаря этим условиям мы и обладаем сейчас этой драгоценной возможностью. So the fact that we have this opportunity now indicates that we did something really good in previous lives to create the cause for it. Наличие у нас этой возможности сейчас свидетельствует о том, что в прошлой жизни мы действительно наилучшим образом потрудились, чтобы сейчас этими условиями обладать. So now let's use our opportunity and not fritter it away and waste it. И потому давайте сейчас используем эти возможности вместо того, чтобы растрачивать их впустую. And so the best way is by generating bodhicitta and doing all actions as much as we can under the influence of this aspiration for full awakening for the benefit of all beings. Наилучший способ использовать это рождение с пользой – порождать бодхичитту и все действия совершать с этой мотивацией устремления к полному пробуждению ради блага всех живых существ. Yeah, so with a mind that is open towards other living beings and is aware of their suffering and aware of their kindness to us and their potential.
настроем, который открыт по отношению ко всем живым существам, осознает их страдания и осознает также доброту, которую они проявляли по отношению к нам, и наш потенциал. And let's make the bodhicitta our motivation for being here and sharing the Dharma today. Так что пусть бодхичитта и станет нашей той мотивацией, с которой мы сегодня здесь вместе находимся и делимся дхармой. So sometimes we really take our present opportunity very much for granted, and instead of looking at everything good we have going for us in our lives, we think about what's not going well. Иногда мы имеющиеся у нас драгоценные возможности считаем чем-то само собой разумеющимся, и вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что в нашей жизни идет хорошо, фокусируем свое внимание на вещах, которые складываются не особо удачно. Yeah. And that's a very skewed outlook. И это очень искаженное видение. Yeah. So we really need to appreciate what we have going for us, and to appreciate that we worked very hard in the past to create the karma to have these good conditions. И потому нам нужно ценить то, что в нашей жизни удачным образом складывается, и также ценить тот факт, что в прошлых жизнях нам пришлось создавать благую карму, чтобы сейчас с благими условиями столкнуться. So my friend Alex Burson was telling me that I think it must have been in the 80s when he would come and teach. It was during Soviet times. And so he would teach in some of the Soviet countries. Мой друг Алекс Берзин рассказывал мне историю о том, как еще во времена существования Советского Союза он приезжал для того, чтобы давать учения в некоторых странах Советского блока. And he said that he was telling me about being in Prague in Czechoslovakia. What was at that time Czechoslovakia? And everybody, they couldn't have the teachings in a public place like we can now. They had them in somebody's home, and everybody had to arrive separately so that there didn't arise any suspicion from the police that there was a group of people plotting. И учения эти... Он был тогда в Праге, тогда еще существовавшей Чехословакии, и учения, во-первых, нельзя было проводить ни в каких публичных местах. Это должен был быть квартирник. И, во-вторых, на эти учения все должны были приходить поодиночке, потому что если бы явилась группа людей, то полиция бы забеспокоилась, что это там за группа такая собирается, что они тут какие-то планы строят. Yeah. And so the flat where they met had an outer room and an inner room. In the outer room, that was closest to the front door, they set up a table and with a card game going on. И в квартире этой были две комнаты, одна поближе к двери, другая, соответственно, следующая. И вот в той комнате, что была ближе к входной двери, на столе организаторы раскладывали карты, как будто идет игра. And then they went into the bedroom and had the teaching. А сами учения проходили в спальне. But if the police came, they could easily go out in the front room and be pretending to play cards. Но если появилась полиция, все бы быстро перешли в переднюю и притворились бы, что играют в карты. Yeah. Now, it may sound strange now, but imagine, the kind of fear that you live under
when you think that something that's completely innocuous, like practicing the Dharma, could become a cause for arrest. Нам сейчас это может показаться чем-то странным, но представьте, в каком страхе приходится жить, когда вещи совершенно невинные, такие как практика дхармы, могут послужить основанием для ареста. And when I think of that, then I really appreciate the fact that we have the opportunity, to meet in a place like this and have the teachings in an open way. И когда я о таких вещах думаю, то начинаю по-настоящему ценить имеющуюся у нас возможность встречаться в подобном пространстве и проводить учения открыто. Yeah. And if the police come, very good, they'll learn some dharma. А если полиция явится, ну что ж, хорошо, изучат дхарму немножко. I was in Singapore right after, I had been in Tibet in 1987, right before some of the demonstrations and riots, and then I went to Singapore to teach. And when I got to Singapore, which is supposedly a democracy, then people said, don't talk about Tibet, don't talk about Tibet. Surely the Singapore government will have spies in the teachings. Я посещал Тибет в 1997 году, прямо перед тем, как там начались крупные волнения, и затем была в Сингапуре. Сингапур — это как бы демократическое государство, но когда я приехала в Сингапур, все организаторы мне стали говорить, только не упоминайте Тибет, только не упоминайте Тибет, а то в аудитории на учениях обязательно будут шпионы. Because Singapore does business with China. They're small, China's big, they bow down to China. Yeah. Сингапур ведет торговлю с Китаем, Китай государство крупное, Сингапур маленькое, поэтому Сингапур склоняется пред волей Китая. So I said to the people, okay, I won't talk about Tibet, but anyway, I'm very happy if the police come because I want them to learn the Dharma. И поэтому я сказал организаторам, я не буду ничего о Тибете тогда говорить, но все равно буду очень рада, если явится полиция, потому что хочу, чтобы полиция изучила дхарму. So I never met anybody who admitted to being the police. Ни разу мне не доводилось встречать человека, который бы признался, что он товарищ лейтенант. But I still hope that somebody benefited from being there. Но все равно надеюсь, что люди, находясь на учениях, получили пользу. Don't you think it'd be good if the police learned about loving kindness? Разве не замечательно было бы, если бы полиция приехала такая, изучила любящую доброту, and compassion? Сострадание? Be nice, huh? Здорово было бы, правда же? Okay. So, back to Amitabha's Pure Land. Так, вернемся к чистой земле Амитабхи. Where we will have good conditions to develop compassion. Той самой чистой земле, где у нас будут благоприятные условия для развития сострадания. Good conditions there in the sense that everything is very oriented towards Dharma practice. There aren't any impediments towards practicing Dharma in Sukhavati. Удачные условия в том смысле, что все обращено к дхарме. Нет никаких крупных препятствий для практики дхармы. Так дело в Сукхавати обстоит. Yeah, they say that the word suffering doesn't even exist there. Говорится, что там даже нет слова страданий. But it makes me wonder, if everything, if you have such good conditions there, does it slow down your development of compassion? Но вот думаешь так, если все условия такие благоприятные, не замедляется ли при этом развитие тобой сострадания? Yeah, whereas here, in our world, there's so much turmoil, and so much confusion, and so much suffering, that in another way, it really draws out our compassion and makes the development of compassion even more important. В то время как в нашем мире так много треволнений, так много замешательства, так много страданий, что это еще активнее пробуждает наше сострадание и делает развитие сострадания еще насущнее. Yeah, because the only way to confront suffering, or the only way to deal with suffering, is basically through compassion.
Otherwise, if we aren't compassionate, we're just going to get angry, and then we make other people suffer and create negative karma ourselves. Потому что единственный способ справиться с этим самым замешательством, с нашими страданиями, это как раз-таки сострадание. А если мы сострадания лишены, если мы вместо того проявляем гнев, то мы лишь усугубим собственные проблемы и проблемы других людей. And in Sukhavati, we're not going to have any enemies. But here we have enemies, and enemies can be very useful for Dharma practice. В Сукхавати у нас не будет врагов. А здесь у нас есть враги, и враги могут оказаться очень полезны для практики дхармы. Okay. By enemy, I don't mean, some political enemy. I just mean anybody that we don't get along with, that we don't like. И под врагами здесь подразумеваются не какие-то политические оппоненты, а просто любые люди, с которыми нам сложно, любые люди, с которыми мы не уживаемся, любые люди, которые нам не нравятся. Yeah, and we need all those people so that we can cultivate patience and fortitude. И все эти люди нам необходимы с тем, чтобы мы могли развивать терпение и стойкость. Okay, so we can't cultivate patience and fortitude with the people who are kind. Терпение и стойкость не разовьешь по отношению к людям, которые с тобой добры. Yeah, we can only cultivate them with people who irritate you by taking pictures during teachings. И их можно развивать только по отношению к людям, которые тебя бесят тем, что делают фотографии по ходу учений. After 6 months at the Abbey, he still didn't learn. 6 месяцев прожил в аббатстве и все еще не запомнил. So we need the people who disturb us so that we can create, fortitude and so on. Нам нужны люди, которые нас тревожат, с тем, чтобы мы могли взращивать стойкость и тому подобное. Yeah, as he's probably doing with me right now. Вероятнее всего, именно эти качества он по отношению ко мне сейчас развивает. Okay, so let's go to the next verse here. Перейдем к следующей строфе в тексте. So, though born in Sukhavati, I pray to be able to journey to impure realms with unhindered miraculous power, motivated by fierce compassion, there to teach every living being the Dharma according to their disposition, and so bring them to that immaculate path hailed by the Buddha. Хоть я обрету рождение в чистой Сукхавати, молюсь о способности посредством беспрепятственных чудесных сил с мотивацией ярого сострадания посещать нечистые царства, чтобы там обучать дхарме всех живых существ в соответствии с их склонностями, так приводя их всех к тому безупречному пути, что восхвалял Будда. So here we're saying that yes, it's good to be born in Sukhavati, but I really also want to be able to manifest in impure realms with suffering sentient beings, motivated by very strong, clear compassion, so that I can help all these beings who are stuck in all their wrong views and bad behaviors. Мы здесь говорим, да, замечательно переродиться в Сукхавати, но я также хочу обладать возможностью проявляться и в нечистых царствах, которые полны страдающих живых существ, для того, чтобы по отношению к этим страдающим живым существам в силу мощного и испытывать мощное и ясное сострадание, которое связано с наличием в их уме мощных омрачающих эмоций, мощных ошибочных воззрений и дурного поведения, безумного поведения. So here we really have to think about the kindness of our teachers too. И здесь нам также приходится поразмыслить и над добротой собственных учителей. Yeah, because whoever comes to this world to teach us the Dharma is, giving us incredible blessings. Ведь каждый, кто приходит в этот мир для того, чтобы нас обучать дхарме, дарует нам невероятные благословения. Yeah, because just think of what you have to endure being here
in order to teach other living beings. Можно себе представить, что приходится претерпевать для того, чтобы в этом мире находиться, дабы обучать живых существ. Yeah, I think of His Holiness the Dalai Lama, for example, and people, when they go to see His Holiness, they're always so polite. Lasso, I'll do whatever you say. And then they go do whatever they want. Я, например, всегда в качестве примера, думаю о примере его святейшества Далай-ламы. Когда люди приходят к его святейшеству для того, чтобы повидаться на аудиенцию, они кланяются очень почтительно, говорят «ласо», сделаю, как вы велели, а потом идут и делают все, что им вздумается, творят не весь что. Or we see our teachers give us the, refuge and the 5 precepts, and then we go out and we break them. Или, скажем, наши учителя нам дают прибежище, передают 5 обетов мирянина, а мы потом идем такие их нарушаем. Yeah, we take the precept against intoxicants, and then we go out to celebrate the fact that we took precepts by having some vodka. Мы принимаем обет не употреблять интоксиканты, и потом идем отметить это дело, выпить водки там. Yeah. So I mean, just think about what it takes for our teachers to kind of be here with us. Поэтому можно подумать о том, сколько от наших учителей требуется просто, чтобы с нами здесь находиться. Yeah, and give us so many teachings and so much advice, and then we just totally ignore it and go do our own stupid agios. Где они дают нам множество учений, множество советов, но мы про все это благополучно забываем и возвращаемся к совершению собственных тупостей. Yeah. Or our teachers talk to us about compassion and cooperation, and then in our Buddhist institution we have politics. Или учителя, например, нам рассказывают про сострадание, про сотрудничество, а мы потом в своих буддийских организациях устраиваем какие-то политические игры. Yeah. So it really takes something to be in an impure realm and teach the sentient beings. Так что на то, чтобы находиться в нечистом царстве и обучать живых существ, уходит множество усилий. Yeah. Sometimes I think it must be, for the Buddhas and Bodhisattvas teaching us, it must be like for us at the Abbey when we try and teach our cats. Думаю, что когда Будды и Бодхисаттвы пытаются обучать нас, для них эта ситуация аналогична нашим в аббатстве попыткам обучить чему-то собственных кошек. Yeah. So our cats are very well fed, but still when they go outdoors, they love to chase mice and birds. Наши кошки очень хорошо питаются, но все равно, оказываясь на улице, обожают гонять мышей, гоняться за птичками. Yeah, and we explain to them again and again, the mice, the birds, the voles, they all want to live and be healthy and happy as much as you do. So don't chase them and don't kill them. Мы им объясняем, мышки, птички, куропатки, они все желают точно так же, как и ты, счастья, не желают страдать, точно так же желают жить. И вот мы снова и снова кошечкам объясняем, но те что-то не особо внемлют. The cats just look at us like. Просто смотрят на нас, как хлопают глазками. And then they see a mouse and go, whoa! Потом видят мыши и бросаются за ним. Yeah, and we make it so that they come to the teachings. Мы приносим на учение этих кошек. Yeah, but they usually sleep through all the teachings. Но они обычно по ходу учений просто спят. Yeah, but of course so do some of the residents. Ну, разумеется, как и некоторые жители аббатства. Yeah. So, you think of, the fortune we have, and are we really making use of it? And here, thinking of when we, are able to actually pray to be reborn in impure realms with beings such as we are right now, and teach them the Dharma and guide them. И вот мы так стараемся осознать выпавшую нам удачу и понять, используем ли мы ее надлежащим образом. И также думаем о возможности молиться о том, чтобы рождаться в нечистых царствах, полных омраченных существ, и их дхарме обучать. So here there's the phrase that we're going to teach every living being the Dharma according to their disposition. И вот здесь сказано, обучать дхарме всех живых существ в соответствии с их склонностями. And so this relates to
the second verse that you chant in the mandala offering? И эта формулировка связана со второй строфой, которую вы поете, когда подносите мандалу перед учениями. Yeah, where we are. Oh, wait a minute. Are you doing the verse of requesting teachings in the second verse? Or are you doing the inner Venerable offering? Holy Gurus, yeah. When we offer before the teachings, Yeah, we do that. Oh, okay, so it isn't what we have here. Okay. Yeah, I was looking at the sadhana. Yeah, so there, in that verse, we talk about, the rain of the Dharma falling according to the dispositions of each living being. В этой второй строфе подношения мандалы перед учениями мы описываем дождь учений, который должен пролиться в соответствии с предрасположенностями живых существ. Yeah, so every living being has their own way of thinking. They have their own interests, they have their own tendencies, and if we really want to benefit everybody most effectively, we have to be able to tune in to these individual dispositions and interests and tendencies and so on, so that we can teach people according to that. У всех живых существ свой собственный образ мышления, у всех них свои интересы, у всех них свои собственные склонности. И нам необходимо сонастроиться со всеми этими вещами, если мы хотим искусным образом живых существ обучать в соответствии с их менталитетом, интересами, склонностями и тому подобным. Because sometimes people, people have different ways of doing things, and we have to teach them according to that. Because trying to make them change doesn't always work. У всех свои собственные, у каждого свой собственный способ разные вещи осуществлять, и нам нужно это в соответствии с этим существ и обучать, потому что попытки всех изменить часто попросту не работают. Okay, let me give you an example of one young man who came to see me. He was practicing in a different Buddhist tradition, but he was interested in, what we were doing, so he came to talk to me. Приведу пример. Один молодой человек как-то пришел со мной побеседовать. Он исходно практиковал в другой буддийской традиции, но его интересовал также и наш формат практики, и поэтому он пришел ко мне с беседой. And I can't remember exactly what his question was, but I think it must have been something about, philosophy or the view of emptiness. And I was explaining to him that, different systems have slightly different views in how they look at how things exist. И не помню точную формулировку его вопроса, но, кажется, она была связана с философией, с пониманием пустотности. И я ему объясняла, что разные философские системы немного по-разному рассматривают эти вопросы, интерпретируют эти пункты. And I explained how there's all these different views because we can start out with what's considered the lowest one and then use that for a while, then refute some of its tenets and go to the next one and practice that and then refute some of its tenets. And this way kind of refines our understanding of selflessness. Я объясняла, что мы можем начать с системы положений, которая считается самой базовой, самой низшей из всех, и какое-то время ее принимать и с ней практиковать, затем отвергнуть часть ее положений, переходя к более возвышенной системе положений, и таким образом продвигаться постепенно, совершенствуя, уточняя свое собственное понимание бессамостности. And I try to explain how learning these diverse views makes us think about them and can be very good for our mind. И попробовала объяснить, что благодаря изучению этих различных воззрений мы начинаем задумываться, что может быть очень полезно для нашего ума. Yeah. And his reply was, "That just makes me confused. Just tell me which one's right." На что он мне ответил: "Не, я так только путаюсь. Просто скажите, какая правильная." Yeah. And when we were talking about how to keep precepts, then, I was saying, well,
You know, some people in this tradition keep look at a precept from this perspective, and other people look at it from this perspective. So there's going to be different ways of keeping the same precepts in the different Buddhist traditions because of different ways of looking at things. А когда речь зашла о соблюдении обетов, я объясняла, некоторые люди вот в этой буддийской традиции рассматривают этот обет таким вот образом, а люди, которые относятся к другой буддийской традиции, интерпретируют его вот так. Так что есть разные точки зрения, связанные с вот этими разными традициями. And again, it was just tell me which one's the right way. На что он опять-таки мне ответил: нет, просто мне скажите, как правильно. Yeah, I want to do things the right way. Tell me which one's the right way. Я хочу все делать правильно, скажите, как правильно. But there wasn't a right way, because each tradition has its own good reasons for keeping the precepts the way it does. Но там не было правильного ответа, потому что у каждой из этих традиций есть веские доводы в пользу того, чтобы соблюдать этот обет именно таким вот образом. Okay, so for somebody with his type of mentality, when you teach the Dharma, you're going to have to teach it, you do this and this and this, and you don't present any alternatives, any choices, because that just rattles him and makes him anxious. И поэтому, когда обучаешь человека с таким менталитетом, ты ему говоришь: делай вот так, потом вот так, потом вот так. И ты не описываешь никаких альтернативных вариантов, не говоришь о том, что есть выбор и так далее, потому что сама эта возможность выбора человека вызывает лишь тревожность, тревожит. Yeah, whereas other people, you teach them, there's, different ways of looking at things, and this is a way to exercise your mind and really delve deeper to understand how, things exist or what the meaning of a precept really is, and they like that approach much better. They wouldn't want to be told, just do this, do that. В то время как другим людям, когда ты объясняешь, есть разные точки зрения относительно этого пункта, и вот как мы можем упражнять своим размышления в таком ключе, не в таком ключе и так далее. Вот они, эти разные представления. Когда ты так людей этих обучаешь, им этот подход очень нравится. Yeah. So if we wanna... Им не хочется, чтобы им просто говорили: делай А, Б и В. Yeah, so if we want to be able to benefit sentient beings, we have to have that sensitivity, and those super knowledge, special powers to be able to determine what the best way of benefiting somebody is. Если мы хотим принести пользу живым существам, нам необходима этого рода чувствительность и особые способности к сверхпознанию, те особые способности постижения, для того, чтобы с помощью всего этого понять, как существу принести пользу. Okay. So it's the same in our daily lives. When you're talking with different people in your life, yeah, we also have to, whether you're at work or at home or whatever, to develop some sensitivity to how somebody else thinks, so that you can explain something to them in a way that will make sense to them. Так же дело обстоит и в нашей обыденной жизни. Беседуем ли мы с каким-то человеком на работе, в семье или где угодно, нам нужно представлять себе, как человек мыслит, для того, чтобы что-то ему объяснить так, чтобы для него наше объяснение представляли какой-то смысл. Yeah. Whereas if we expect everybody to think as we do, and we get mad when they don't, then we're going to have a lot of conflict and problems in our life. А вот если мы будем ожидать, что у всех такое же мышление, как у нас, а потом оказывается, что вовсе нет, и мы по этому поводу сильно сердимся, в нашей жизни будет множество конфликтов и проблем. Okay. So you getting what I'm saying here? Понимаете, о чем речь? Yeah. We think sometimes, but it'd just be so easy. Let's just have one religion in the world, and we all believe in that same religion, and then we stop all this nonsense. Но иногда думаю, что нет, было бы проще иначе. Давайте вот в мире будет одна религия, и мы все будем в нее верить, и все, всю ерунду тогда можно будет прекратить. Yeah.
When are we ever going to have one religion in this world? Come on. Когда, интересно, в мире будет всего одна религия? Yeah, one religion is not going to fulfill the spiritual needs of every single human being. Ни одна конкретная религия не удовлетворит духовные нужды всех без исключения людей. Yeah, so it's good that there's many different religions, so people can choose what makes sense to them. Так что наличие множества различных религий – это дело хорошее, потому что люди могут выбирать то, что представляет для них смысл. Yeah, and as long as they practice some form of ethical conduct and try and be a kind person, it doesn't really matter what their theology is. И если они практикуют при этом определенную форму нравственного поведения и стараются быть человеком добрым, богословские вопросы уже не важны. Yeah, so that's why His Holiness says, my religion is kindness. Именно поэтому его святейшество и говорит, моя религия – это доброта. Yeah, so we're not as Buddhists going around, Buddhism is best. Поэтому мы как буддисты не ходим такие по улицам, буддизм лучше всех. Yeah, everybody come be a Buddhist. Join my soccer team. Все приходите, становитесь буддистами, записывайтесь в мою футбольную команду. Yeah. When I lived in Singapore, really, when people discussed religion there, it was like they were trying to get recruits for their own soccer team. Когда я жила в Сингапуре и прислушивалась к тому, как люди обсуждают свою религию, разговоры были очень похожи на попытки завербовать юниоров в свою футбольную команду. Yeah, because the country isn't originally Christian, but there's a lot of Christian missionaries going there, and then they do all these things to convert people, and it creates so much turmoil in people's lives. Сингапур исходная страна не христианская, но туда приезжают, там очень много христианских миссионеров, и они используют всяческие разнообразные методы для того, чтобы людей в христианство обращать. Но это создает в жизни людей очень много треволнений. Yeah, and the same is going on in Mongolia. То же самое происходит и в Монголии. Yeah, so you have some family members that may be Buddhist, and then others that have been converted to Christianity. Usually some kind of evangelical Christianity, although not always. And then they tell their Buddhist relatives, well, you should become Christian, otherwise you're going to hell. И бывают часто ситуации, где часть членов семьи буддисты, а часть новообращенные христиане. Не часто это христиане евангелических деноминаций, хотя не всегда. И вот эти новообращенные христиане приходят к своим родственникам и говорят, знаете, пора уже и обратиться во Христа, а не то вы все попадете в ад. Yeah, that's a real nice thing to say somebody, isn't it? Приятно, когда тебе такое говорят, правда же? Yeah, really, you should adopt my religion so you don't go to hell. Давай-ка принимай мою религию, а не то в ад попадешь. So one person said that to me on a plane ride, and I said to him, you tell me that your God is compassionate. If that's true, why would he send me to hell because I'm practicing ethical conduct? Один человек мне так и сказал, собственно, обращайтесь в мою религию, а то пойдете в самолете. А я ему ответила, вы мне только что говорили, что ваш Бог сострадателен. Если так, почему это Он меня отправит в ад за то, что я практиковал нравственное поведение? Yeah, and I'm trying to be kind and compassionate, and isn't that what your God taught? За то, что я пытаюсь быть добрым и сострадательным человеком. Разве не этому учил ваш Господь? Yeah, so why would he send me to hell? Чего же Он меня тогда в ад отправит? He didn't know what to say. Он не нашелся, что сказать. Okay, so. I could go on and tell more and more stories. Я бы могла больше историй на эту тему рассказать. Yeah. So many stories. Историй множество. But I think you got the point. Думаю, смысл вы поняли. Okay, so. Oh, I forgot one sentence in that verse. И в этой строфе еще остался одно Which is предложение. by quickly perfecting these exalted practices for the benefit of countless living beings, may I easily attain the awakened state of a Buddha. Быстро доведя до совершенства эти возвышенные практики ради блага бесчисленных живых существ, пусть я с легкостью достигну пробужденного состояния Будды. Okay, so by listening to these teachings, perfecting the practices of generosity, ethical conduct,
yeah, fortitude, joyous effort, energy, wisdom, all these kinds of practices, then for the benefit of countless living beings, may we attain Buddhahood. Внимая этим учениям и доводя до совершенства эти практики щедрости, нравственной самодисциплины, стойкости, радостных усилий, энергии, мудрости, совершенствуя все это, пусть мы станем полностью пробужденными Буддами ради блага всех живых существ. Yeah, so we want to attain Buddhahood for the benefit of countless living beings, not so that we can be famous. То есть мы хотим достичь состояния Будды ради блага бесчисленных живых существ, а не для того, чтобы прославиться. Oh, look, I became a Buddha. Aren't you proud of me? Aren't I wonderful? I'm so fantastic. I'm a Buddha now. Ooh. Гляньте-ка, я стал Буддой. Вы разве мной не гордитесь теперь? Разве я не замечательный? Смотрите, как здорово. Я стал Буддой. Yeah, I'm better than you. I have more realizations than you. You poor slob. Я лучше тебя. У меня больше реализации, чем у тебя, а ты там бедная сопля. Yeah, you should come follow me, because I'm a Buddha now. Приходи и следуй за мной, потому что я теперь Будда. You want to see my credentials? Хочешь посмотреть на мое резюме? Yeah. Yeah, I have a Buddha license. У меня даже лицензия есть о том, что я Будда. Yeah, of course I invented it, but that doesn't matter. Я ее, разумеется, сам сделал, но подумаешь. Okay. So, again and again on the path, we're reminded of what our motivation must be. На пути нам снова и снова напоминает о том, какой должна быть наша мотивация. Yeah, and there's no room for self-glorification on this path. И на этом пути нет никакого пространства для того, чтобы себя восхвалять. Yeah, so if you really want to be famous and have others think you're fantastic, then either go to Hollywood or get involved in politics. Что если вы хотите прославиться, если хотите, чтобы другие считали вас потрясающими, либо поезжайте в Голливуд, либо займитесь политикой. Yeah, or maybe become a sports hero. Или, может быть, станьте знаменитым спортсменом. Yeah, but the problem with all these things is that people also criticize you. Проблема со всеми этими вещами в том, что люди вас там также будут и критиковать. Yeah, so if you want to be famous, get ready to be criticized. Так что, если хотите прославиться, готовьтесь к тому, что вас будут критиковать. It's true, isn't it? Так дело обстоит, правда? Yeah. Okay, when the amalgamations of this life are spent, may I plainly behold in my path of vision Amitabha encircled by a vast entourage, and may my mind be filled with faith and compassion. Когда соединения этой жизни будут исчерпаны, пусть я напрямую увижу на своем пути видение Амитабху, окруженного обширной свитой, и пусть мой ум будет полон веры и сострадания. And then let's read the next verse too. Once the Bardo visions have appeared, may I be shown the path by the 8 bodhisattvas, and born in Sukhavati by manifestation, may I become a spiritual guide for impure realms. И также прочтем следующую строфу. Когда проявится видение Бардо, пусть 8 бодхисаттв укажут мне путь, и пусть, родившись в Сукхавати, я посредством проявлений стану духовным проводником для нечистых царств. Okay. So when it says the amalgamations of this life, it's referring to our 5 aggregates of our body and mind in this life. So when they're spent, when our body is, no longer able to sustain consciousness, then, may we plainly behold in our path of vision Amitabha encircled by the vast entourage. Под соединениями этой жизни здесь подразумеваются наши 5 совокупностей, то есть наше тело и ум. Таким образом, когда эти соединения исчерпаны, когда тело наше больше не способно поддерживать наше осознание, пусть мы тогда напрямую видим на своем пути видение Амитабху, окруженного обширной свитой. So this verse seems to be presenting things in a slightly different way than before. So before it was at the time we're dying, may Amitabha appear and take us directly to Sukhavati.
Да, в этой строфе, судя по всему, описание немного отличается от того, что было представлено в тексте ранее, потому что ранее мы говорили о том, чтобы Амитабха предстал перед нами по ходу процесса нашего умирания и напрямую отвел нас в Сукхавати. Yeah, in other words, by our having very strong mindfulness of Amitabha and the qualities of the Buddha and bodhicitta and emptiness at the time of death, may we just go, without going into the intermediate state, go directly, have our consciousness transferred into Sukhavati. Иными словами, прежде речь шла о том, что посредством очень мощного пометования о Амитабхе, о качествах Будды, о бодхичитте и о пустотности, в силу такого рода очень мощного пометования мы устремлялись напрямую совершить перенос, напрямую осуществить перенос нашего сознания в землю Сукхавати. Whereas these two visions seem to be saying, these two verses seem to be saying that we haven't gone straight to Sukhavati, but we've gone into the bardo, the intermediate state between one life and another, and then in the bardo may the Amitabha and the 8 great bodhisattvas appear to us. And then from the bardo, instead of taking rebirth, may we be born in Sukhavati. И эти две строфы, судя по всему, свидетельствуют о том, что нам не удалось осуществить перенос, и мы вместо Сукхавати оказались в состоянии Бардо. Так позже в Бардо пред нами предстанут Амитабха и 8 бодхисаттв, и посредством видения их пусть мы из Бардо осуществим перенос сознания в чистую землю. Yeah. And then again, once born in Sukhavati, may I become a spiritual guide for impure realms. So having that very strong motivation out of strong compassion to manifest in the world, a world such as ours and other impure realms, to guide the sentient beings there. Иными словами, пусть я из Бардо осуществлю перенос в Сукхавати, и там посредством проявлений стану духовным проводником для нечистых царств. То есть мы устремляемся к тому, чтобы проявлять формы в нашем мире и в иных нечистых мирах, где живут помраченные существа, и посредством этих форм выступать для этих существ в качестве проводника. Okay, so that seems to be presenting a second way to get to Sukhavati. Then the next verse is presenting another way of dying. Yeah. Это, судя по всему, описание второго способа оказаться в Сукхавати. А вот в следующей строфе описывается еще один способ умереть. And it says, should I not attain such exalted states, such as being born in Sukhavati, in every life may I be born solely in a form capable of engaging in authentic study, contemplation and meditation upon the transmitted and realized Buddha Dharma. Если я не достигну подобных возвышенных состояний, то есть рождения в Сукхавати, пусть я в каждой жизни обретаю рождение только в форме, способной заниматься подлинными учебой, размышлением и медитацией, применительно к переданной и реализованной Будды Дхарме. Okay. So if I don't have the karma and the realizations to go directly at the time of death, or to Sukhavati, or go from the bardo to Sukhavati, may I always be born in a form in impure worlds like we are now, a form where we are capable of, engaging in authentic study, contemplation and meditation. И иными словами, если мне не хватит кармы и реализации на то, чтобы в процессе умирания напрямую отправиться в Сукхавати или отправиться в Сукхавати из состояния Бардо, пусть, рождаясь в обыденных нечистых царствах, таких как наше царство, я рождаюсь исключительно в форме, которая пригодна для занятиями подлинной учебы, размышлений и медитации. Okay, so we often talk about 3 kinds of wisdom. The wisdom that's developed from learning or studying the Dharma, from contemplation or thinking about the Dharma, and third, from meditating. Мы часто говорим о так называемых 3 мудростях. О мудрости, которая проистекает из изучения дхармы или из процесса учебы, о мудрости, которая проистекает из размышлений, и о мудрости, обретаемой посредством медитации. Yeah, and so may we be born in a form such as the precious human life that we have now,
where we can interact with the Dharma in this way and gain these three kinds of wisdom. Такого пусть же мы родимся в форме, такой как наша нынешняя драгоценная человеческая жизнь, в которой мы сможем взаимодействовать с Дхармой описанным способом и сможем обрести эти три вида мудрости. So here we talk about the two forms of the Dharma that we want to engage with. И здесь речь идет о двух видах Дхармы, в которые мы хотели бы погружаться. Okay, the transmitted Dharma and the realized Dharma. О Дхарме переданной и о Дхарме реализованной. So the transmitted Dharma, sometimes it's called the scriptural Dharma, but it refers to the words and the scriptures that are transmitted from teacher to disciple, from teacher to disciple, on down from one generation to the next generation. Первый из этих видов – это переданная Дхарма, которую также называют Дхармой Писаний. По сути, здесь речь идет о словах или описаниях, которые передаются от учителя к ученику, от учителя к ученику, и так непрерывно двигаются во времени от поколения к поколению. Yeah, so we really need teachings, we really need the transmitted Dharma. I mean, that's why the Buddha taught 84,000 teachings. That's why when we look at the collection of Buddhist scriptures, they'll fill a whole wall, because we need these instructions. And so may we, be able to hear the transmitted Dharma and receive the teachings. Именно мы нуждаемся в этой переданной Дхарме, мы нуждаемся в передаче учения, и потому Будда преподал 84 тысячи учений. Именно потому собрание учений Будды заняло бы в форме текстов целую стену, потому что нам необходимы наставления, нам необходима возможность слушать учения и постигать эти учения. And may we not just hear them and have them go in one ear and out the other. И позже мы сможем слушать учения не так, чтобы в одно ухо влетело, из другого вылетело. Yeah, but may we learn them and study them. Пусть мы изучаем их, пусть мы учимся им. May we think about them and discuss them and debate them and really try and refine our understanding so we have a correct understanding of the teachings we've learned. Пусть мы размышляем над этими учениями, пусть мы обсуждаем их, пусть мы упражняемся применительно к этим учениям в диспуте для того, чтобы совершенствовать свое понимание и по-настоящему развить, сформировать правильное постижение того, что мы услышали. And then may we put them into practice through meditation and integrating them in our lives. И пусть мы тогда применим все это дело на практике посредством медитации, интегрируя эти учения в своей собственной жизнью. And in that way, may we actualize the second form of Dharma, the realized Buddha Dharma. И посредством всего этого пусть мы осуществим второй вид Дхармы, Дхарму реализованную. Okay, so the realized Buddha Dharma are the realizations that exist in the minds of people who practice. Реализованная Дхарма – это реализации, которые существуют в умах тех, кто практикует. So in our world, we need both the transmitted Dharma, so we can learn the teachings, and that they're passed down and sustained. But that isn't sufficient. We also need the realized Dharma. We need people who have generated those realizations and embody what the teachings in their actual lives through experience. Нам необходимо, чтобы в мире присутствовала как переданная Дхарма, то есть Дхарма, которую мы могли бы изучать, Дхарма, которая передавалась бы, Дхарма, которая бы сохранялась в этом мире. Так и, поскольку первого недостаточно, Дхарма реализованная. Нам необходимы люди, которые породили эти реализации в своем собственном уме, которые воплотили учение Дхармы на собственном опыте. Yeah. So regarding the transmitted Dharma, the work that a lot of you are doing in translating the teachings into Russian, publishing books into Russian, doing translations of videos and audios and things like this. This is all a way of passing on the transmitted Dharma.
В том, что касается дхармы переданной, работа, в которой многие из вас вовлечены, работа по переводу учений, работа по их изданию в форме книг, работа по переводу и публикации аудио, видео, материалов и тому подобное, все это труды, которые связаны с сохранением и передачей дхармы переданной. Yeah, so a lot of you, I know, the recent book that's been published, you put in a lot of effort into translating, laying out, proofreading, dealing with the publisher, getting the book out there, getting the teachings out there, and you create a lot of merit doing that. Так что многие из вас с этим работают, и мы это видим на примере только что изданной книги. Те труды, которые вы затратили на то, чтобы перевести эти учения, на то, чтобы скомпоновать материал, на то, чтобы вычитать тщательно весь текст, на то, чтобы вести переговоры с типографией и так далее. Все это огромный труд, и он создает огромную благую заслугу, созданную сохранением переданной дхармы. Yeah, and many of you gave donations to be able to print 2,500 copies of the book, again for free distribution, so creating much merit. Многие из вас сделали пожертвования, которые позволили публиковать 2500 экземпляров для бесплатного распространения, и все это опять-таки создание огромной благой заслуги. Yeah, so that's all helping for the transmitted dharma to exist. Все это помогает существованию переданной дхармы. Yeah. Then the next step is, now that you have the books, you need to read them and study them and discuss them and put them into practice. А вот теперь, когда книга у вас уже на руках, вам необходимо ее изучать, необходимо ее обсуждать, необходимо размышлять над ней и необходимо применять содержащееся в ней на практике. Yeah. If you just take the book and then, then you make somebody sign it, like I had to sign all those books, but you don't read it. Если вы просто взяли книгу, заставили кого-то ее подписать, я сидела такая все подписывала, и потом ее не читаете, Yeah, then, you're contributing to the backaches of all the people who proofread it and translated it, and you're contributing to my hand being very sore from signing so many things. Тогда вы сделали вклад лишь в то, что у тех, кто активно трудился, болит спина, а у меня рука устала подписывать все эти книжки. Yeah, so if you take a book, you have to read it. Так что если уж вы взяли книгу, вы обязаны ее прочитать. Yeah, and not just read, done. И не вот так вот прочитать. But the way to read a Dharma book is read a little bit and then sit back and think about it. Как вы читаете книгу по дхарме? Нужно прочесть совсем немножко, а затем остановиться и поразмыслить. Yeah, you read something and then you think, how does that correspond to my experience? Or you try and practice it and you see if it helps you. Or you test it out logically. Зачитываешь небольшой отрывок и затем думаешь, а соответствует ли это моему жизненному опыту? Или зачитываешь что-то, а потом стараешься применить это на практике? Или зачитываешь что-то и подвергаешь логической проверке? Yeah, but you really engage with the meaning of that you're reading. То есть активно взаимодействуешь, по-настоящему взаимодействуешь со смыслом прочитанного. Yeah, otherwise going around and saying, I have this book with the signature of the author. В противном случае просто так ходить, у меня есть книжка, подписанная автором. That's not going to go over well. Это ничего удачного не приведет. Okay. I had a discussion with one of my students in Singapore about, because all these people want their books signed. Like, why do they need my signature? Я как-то обсуждала эту тему с одним своим учеником в Сингапуре, потому что там люди очень любят подписывать книжки. И я такая спрашиваю, а зачем людям вообще нужно, чтобы я все это наподписывала? Yeah, it's just my sloppy handwriting, and it doesn't add anything to the meaning of the book. Это почерк у меня корявый, к смыслу книги ничего не добавляется. Yeah, so I said, why do I need to do this? А зачем мне вообще это все делать? Yeah, and then he said, well, if you sign the book, then it makes people feel kind of closer to the book, and they're more likely to read it. И он мне сказал, если книгу подпишете, люди чувствуют к ней большую близость к книге ощущают, и тогда больше вероятность, что они ее все-таки прочтут.
So I said, well, okay. Я тогда сказал, что ж, ну ладно. Yeah, if that'll get people to read the book, I'll do it. Если хоть это побудит людей книгу прочесть, тогда я согласна. Yeah. But sometimes when we were in Holland, no, where was it? Holland and where else? Germany? You know, they say, welcome to our Dharma Center. Here's a big table full of books. Please sign them. Но в некоторых местах, в Голландии, с нами такое случилось, в Германии, люди мне говорили: добро пожаловать в наш центр Дхармы. Вот огромный стол с вашими книгами, пожалуйста, все их подпишите. Okay, so the bosses told me what to do. I did it. Боссы мне велели, и я все так и сделал. Okay, let's go on. So here, with this verse, you know, we haven't been able to get to Sukhavati, but we, due to our practice and our prayers and dedication, we've been able to have a good rebirth where we can interact with the transmitted and realized Dharma. В этой строфе описывается ситуация, в которой мы не смогли добраться до Сукхавати, но в силу собственной благой кармы обрели благое перерождение, в котором у нас есть возможность изучать и практиковать дхарму. Okay. Then it says, may that form be always endowed with the 7 desirable features of higher realms. In every such existence, may I attain the memory that recalls perfectly all my past lives. In every life, may I see all samsaric existence as being without essence, be motivated by a mind captivated by the virtues of nirvana, and be ordained into the monastic discipline so excellently taught by the Buddha. Once ordained, may I live as the monastic Akshobhya who, unsullied by the slightest fault, perfected ethical conduct and gained great awakening. Пусть эта форма будет всегда наделена 7 желательными чертами высших царств. В каждом подобном существовании пусть я обретаю память, что совершенным образом вспоминает все мои прошлые жизни. В каждой жизни пусть я воспринимаю все сенсорическое существование как лишенное сущности, пусть мною движет настрой, очарованный добродетелями нирваны, и пусть я принимаю посвящение монашеской дисциплины, что столь превосходно была преподана Буддой. Получив посвящение, пусть я живу подобно монаху Акшобе, что, будучи свободен от малейших проступков, довел до совершенства нравственное поведение и обрел великое пробуждение. Okay. So what's that's saying is, if we're still born in samsaric realms like we are right now, may we have a form, a body and life that is endowed with 7 desirable features of higher realms. And I've heard of 8 desirable features. I haven't heard of a list of 7, so I can't really describe those to you. Здесь речь идет об обретении нами благоприятного рождения, сопровождаемого всеми благими условиями. И здесь, в частности, у нас говорится о 7 желательных чертах высших царств. Я знакома только с списком из 8, поэтому эти 7 я вам расписать сейчас не могу. Okay. But I do know with the 8, it's things like being born from being born in a family that has some from a higher class, because then people will respect you. Or being born with wealth, because then you can use it to benefit sentient beings. Но в случае со списком из 8 это такие качества, как, например, рождение в семье, принадлежащей к высокому социальному классу, потому что тогда люди испытывают к вам большее уважение. А рождение в семье, в которой есть определенное богатство, потому что вы тогда это богатство можете использовать во благо. Yeah, but then you have His Holiness, who was born in a peasant family with no status and not a lot of wealth. Но есть и такие люди, как его Святейшество, который родился в семье крестьян, не имевший никакого особого статуса и не имевший особых богатств. Yeah, so in our type of society now, these 8 may not be so important. В том обществе, в котором мы живем сейчас, эти 8 качеств могут быть уже не столь важны. Okay. So again, in every such existence, so we need a series of good rebirths in order to practice the Dharma, not just one, but a whole series of them.
И вот мы говорим в каждом подобном существовании, потому что нам нужна целая последовательность таких рождений, чтобы практиковать дхарму. Не одно единственное, а целый цикл. Okay. So here we're saying, so in every such existence, may I remember my past lives. То есть мы говорим, пусть в каждом подобном существовании я вспоминаю свои прошлые жизни. Okay. Now, this needs some explanation because nowadays we have people who do, I think they call it rebirthing or something, where they help you supposedly to remember past lives. Past life regression. Past life regression, okay. Have you done it? No. Rebirthing is where you remember your birth in this life, how you go through the birth canal and so on. That's a different thing. Okay. Sorry, I'm not very literate about all the New Age things. He's much more knowledgeable. И вот эта фраза нуждается в дополнительных пояснениях, потому что в наше время есть люди, которые якобы вас направят в процессе воспоминания о ваших прошлых рождениях. Регрессия в прошлой жизни это называется. Okay. Now, I'm not recommending that you go to those people or those courses because there seems to be a lot of people who remember being Cleopatra, but nobody remembers being Cleopatra's slave. Я не рекомендую вам посещать подобные мероприятия, потому что, судя по всему, многие на них вспоминают, что были Клеопатрой, но никто не вспоминает, что был рабом Клеопатры. Yeah, but there was one Cleopatra and many slaves, so I don't know if their realizations are accurate. Хотя на самом деле была всего одна Клеопатра, и у нее было множество рабов. Поэтому не вполне уверена, что постижение, которое вы на этих курсах обретаете, особо достоверно. Yeah, I also met one young man who went to one of those courses and remembered, I don't know if it's accurate or not, that in a previous life he killed somebody, and that just completely threw him over the edge, and he was so upset and depressed in this life. Также знаком был с одним молодым человеком, который пошел на подобного рода курс и вспомнил, что невозможно утверждать, насколько это достоверно, что он в прошлой жизни кого-то убил. И это в этой жизни вызвало у него очень мощное эмоциональное мучение, вогнало его в депрессию, заставило тревожиться. Okay. So then we have to say, well, what is the purpose of remembering previous lives? Why is that mentioned here? И тогда встает вопрос, а в чем тогда польза от того, чтобы помнить прошлой жизни? Почему это здесь упоминается? Okay. In the Pali tradition, remembering your previous lives is one of the 3 higher knowledges that the Buddha attained on the night of his after which he manifest awakening. В палийской традиции полная память о прошлой жизни описывается как один из 3 высших видов постижения, которые раскрылись в уме Будды в ночь, предшествующую его полному просветлению, накануне того, как он обрел полное просветление. Okay, so it must have some purpose. Now, what could that purpose be? Так, стало быть, в этих воспоминаниях, в этой памяти должна быть какая-то цель, ей должно быть в этой памяти какое-то назначение. В чем же это назначение? So imagine, that you had recall of countless previous births, getting born, old, sick, dying, getting born, old, sick, dying, getting born, having all the problems in your life, not getting what you want, getting what you don't want, being hassled, being disappointed, being disillusioned. And then you get old and sick and die. And you do this again, and you remember all these lives, and they all conform to the same pattern. Представьте, что вы вспоминаете бесчисленные свои прошлые жизни, и во всех этих прошлых жизнях вы рождались, болели, старели и умирали. Рождались, болели, старели и умирали. Рождались, переживали разочарование, не обретали желаемое, сталкивались с нежелательным, разлучались с тем, чего хотели, переживали разочарование, лишались своих надежд, а потом болели, старели и умирали. И так снова и снова и снова, и все жизни соответствуют одному и тому же шаблону. Okay. Now, if you had wisdom, what impact would remembering all of that do?
what understanding would you gain from that? Если бы вы при этом были человеком мудрым, к какому выводу вас эти воспоминания бы подтолкнули? Какого рода понимание вы благодаря этим воспоминаниям бы обрели? Would you understand from that, like, whippy, samsara is fantastic. I get so many lives. This is great. Может быть, вы бы подумали так: о, как классно, сансара такая замечательная, да у меня еще и жизни столько, сколько хочешь, как здорово. Or are you gonna get really excited? Oh, look, I was Cleopatra, I was Jesus, I was, Saint Peter and Peter the Great. And, look how special I was in my previous lives. Или, может быть, вы бы такие увидели: о, гляньте-ка, я был и Клеопатрой, и Иисусом, и апостолом Петром, и Петром Первым, всеми этими замечательными. Смотрите, какой я классный. Yeah, now they even have a whole city named after me. В честь меня даже город вот назвали. Yeah, and they have the statue of, Saint Vladimir, I was him too, and now they have a statue of Saint Vladimir, И статую мне еще поставили. И, кстати, вот еще тут поставили статую Владимиру Святому, и я тоже был, и эту статую тоже мне And поставили. they're all in honor of my previous rebirths. И все это в честь моих прошлых перерождений. Yeah, I was also Marilyn Monroe. Также я был Мэрилин Монро. Yeah, so wow, I'm really special. Samsara is great. Ого, я человек особенный, а сансара это супер. Okay, so do you think that's going to be the understanding of a wise person Как думаете, who remembers their previous lives? мудрый человек, вспомнивший свои прошлые жизни, к такому выводу придет? I don't think so. Думаю, нет. Yeah. So a wise person, they're going to see, I haven't always been Marilyn Monroe, Anyway, even if I were, what kind of happiness is that? She committed suicide. Мудрый человек увидит в первую очередь, что не всегда был Мэрилин Монро. Но даже если и был Мэрилин Монро, а какое от этого прок, какое от этого счастье? Она совершила самоубийство. Yeah. So, what the understanding an intelligent person is going to gain from remembering all their rebirths is like, samsara is too much. There's no happiness anywhere, no matter what you're born as. There's no happiness that lasts. You always get old and sick and die. Мудрый человек, вспомнивший прошлой жизни, придет к пониманию того, что сансара – это всегда перебор, и никогда не бывает подлинного счастья. И никогда подлинное счастье не ухватить. Всегда в итоге ты заболеваешь, стареешь и умираешь, где бы ни оказался. Okay, a smart person is going to say, wow, all those rebirths taken under the influence of ignorance and afflictions and karma with so much dukkha and so much outright suffering. I'm sick and tired of that. Человек разумный, увидев все это, осознает бесчисленное, неисчислимое множество перерождений, обретенных под влиянием неведения, омрачений и кармы. Перерождения, полные дуки и явных видов страданий. Меня уже тошнит от этого, я этим полностью пресыщен. Yeah, a person's going to say, I want out of samsara, I want to attain liberation. Человек такой скажет: хочу выбраться из сансары, хочу достичь освобождения. Okay, so that's why it could be helpful to know our previous lives, because it generates a very strong renunciation of samsara and very strong aspiration for liberation. Вот поэтому-то и может быть полезно помнить свои прошлые жизни, потому что это пробуждает очень мощное отречение от сансары и мощное устремление к освобождению. Okay. And so, then it says, in every life may I see all samsaric existence as being without essence. Yeah? So, samsara is flat. It has no essence. It has no ultimate purpose. It's just going around and around, in dukkha, in suffering, with no ultimate benefit at all. И в каждой из жизней пусть я воспринимаю все сансарическое существование как лишенное сущности. То есть сансара — это нечто совершенно бестолковое.
В ней нет никакого назначения, никакого высшего смысла, никакой окончательной цели. Ты просто под влиянием неведения и омрачений вращаешься и вращаешься в этом колесе, снова и снова переживая духу, и никакому окончательному благополучию это не ведет. Okay. So seeing samsaras without essence, may I be motivated by a mind that's captivated by the virtues of nirvana. May I want to attain nirvana. И вот, будучи, видя сенсорическое существование как лишенное сущности, пусть я буду охвачен настроем, очарованным добродетелями нирваны, то есть пусть в моем уме пробудится устремление к нирване. Okay, so instead of being, attracted by the very poor kind of happiness in samsara, which has no essence, may I aspire for the great happiness of nirvana and full awakening. То есть вместо того, чтобы прельщаться низкокачественным счастьем, которое можно отыскать в сансаре, пусть я устремлюсь к высочайшему счастью, которое сокрыто в нирване и полном пробуждении. And then being really serious about wanting to attain those spiritual goals, may I be ordained into the monastic discipline so excellently taught by the Buddha. И по-настоящему серьезно относясь к достижению этой цели, пусть я принимаю посвящение монашеской дисциплины, что столь превосходно была преподана Буддой. Okay, so this is explaining the motivation for becoming a monastic and why monastic life is important. То есть здесь объясняется мотивация, с которой люди становятся монахами и монахинями, и объясняется, почему монашеская жизнь вообще важна. Okay, so I'm going to do a commercial here. Это реклама такая, как бы рекламная пауза. Yeah. Okay. So, monastic life is really good. Монашеская жизнь по-настоящему замечательна. Yeah. And because it really gives you a paradigm, a structure, so that you can do what you want to do and not get involved in the things that tempt your afflictions and wind up creating a lot of negative karma. Потому что в ней создается структура, которая позволяет тебе заниматься тем, чем ты хотел или хотела, без необходимости вовлекаться во множество разных активностей, которые стимулируют твои омрачения, так что ты в итоге создаешь мощную неблагую карму. Okay. So some people say, oh, but you become a monastic, you have so many precepts, you can't do this, you can't do that, you can't do that, it's just all no, 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 no. Некоторые люди говорят, ну, знаете, если стать монахом и монахиней, вот это нельзя, и вот это нельзя, и вот это нельзя, и вообще ничего нельзя. Yeah, right? You can't do that, you can't do that. But actually, what is happening is you've looked over your life and at the activities you've done, and you've seen, I've done all these things, and some of them, they haven't led me to do anything good. Но на самом деле получается так. Ты окинул или окинула взглядом собственную жизнь, посмотрел на разные виды активностей, которыми раньше занимался, и увидел, но они на самом деле, эти виды деятельности, ничего хорошего меня и не привели. Yeah, I've had so many love affairs, so what? Столько было романов в моей жизни. Yeah, И что? where are they right now? Где они теперь, все эти романы? Most of them I quarreled with, I don't even talk to them and like them anymore. С большинством из этих людей я переругался и теперь даже больше не разговариваю, мы друг другу не нравимся. Yeah, I've told so many lies, and where has it got me? Столько раз врал, и к чему это меня привело? Yeah, now a lot of people don't trust me. Теперь многие люди мне не доверяют. Yeah, because I've lied so much, why should they? А и чего они мне должны доверять, раз я столько врал? Yeah, and I've had so much to drink, and I've had taken so many drugs. Столько выпито, столько наркотиков было принято. Yeah, and like, oh, yeah, I'm loaded on vodka, this is great. Да, ой, я хряпнул водки, как сейчас хорошо. Yeah, I've done so many stupid things when I've been drunk. И столько глупостей я насовершал в состоянии опьянения. Yeah, right? Так же? I got drunk once. Я в That своей was all I needed. Я в своей жизни напилась только один раз, и мне этого хватило. Yeah, it was like
never again. It was so awful. И все было настолько ужасно, что по итогам стало понятно, больше никогда. Yeah. So when I, in 95 or 96, when I went to Ukraine, I was also in Russia, to teach, and then I got a cold or the flu or something like that in Donetsk, and we were taking the overnight train back to Kiev, and sharing a compartment with two men. Когда я в 95-96 году была в Украине, как раз тогда же, когда я посещала Россию, я простудилась или подхватила грипп и ехала на ночном поезде из Донецка обратно в Киев. И со мной переводчиком в купе были двое мужчин. Yeah. So these two guys, first thing they did in the morning, was before, on an empty stomach, was drink some vodka. Эти два гражданина, прежде чем сделать что-либо еще, на пустой желудок утром опрокинули. Yeah. So there I was, in my nun's robes. Yeah. But I was sick, and out of compassion, they offered me some vodka, so I would feel better. И вот сижу я там такая в своих монашеских одеждах, простуженная, и они в силу сострадания мне предлагают тоже хряпнуть, чтобы полегчало. I said, no, thank you, it's okay. Я говорю, да нет, спасибо, не нужно. Oh, please have some vodka, we have plenty, you'll feel so much better. Нет уж, пожалуйста, выпей, пожалуйста, у нас много водки, тебе станет сильно лучше. Yeah, no, thank you, it's okay. Да нет, спасибо, не нужно. Oh, please, really, you'll feel so much better, like we do. Нет, мы настаиваем, тебе станет сильно лучше, тебе хорошо станет, как нам сейчас. Oh, so finally we arrived at Kiev. И вот наконец мы прибыли в Киев. And I didn't drink any vodka. Я так и не выпила. But they were really pushing it. Но эти граждане нас очень настаивали. Yeah. Yeah. Also, when you're around people who drink, it can be very dangerous because they do a lot of stupid things. Кроме того, когда находишься рядом с людьми, которые выпивши, это дело довольно опасное, потому что люди в состоянии алкогольного опьянения много глупостей совершают. Yeah. So in the U.S. press now, it's really come out very strongly that at colleges and universities, when the students drink, there's so much sexual assault that occurs afterwards. Американская пресса наконец начала активно освещать тот факт, что когда студенты высших учебных заведений на вечеринках употребляют большое количество алкоголя, затем осуществляется в очень больших объемах сексуальное насилие. And being drunk is not a valid excuse for assaulting. А твое алкогольное опьянение – это не оправдание для того, чтобы подвергать других сексуальному насилию, домогательству. So, one party exposes themselves to the impulse to a sexual assault. The other party exposes themselves to not being conscious enough to push away the assault. То есть получается, что одна сторона, выпив, поддается своим сексуальным импульсам, своему желанию осуществить сексуальное насилие, а другая сторона в таком состоянии алкогольного опьянения, что даже не может насильника от себя отпихнуть. Yeah, so it really brings so many problems that bring a lot of trauma to the people who are sexually assaulted. Это создает очень большие проблемы и причиняет очень мощные травмы людям, которые этому насилию подверглись. Yeah, so this is all over the U.S. press now. Американская пресса сейчас повсеместно этот вопрос обсуждает. Yeah, as well as the Me Too movement. Have you heard about that? Как и движение, где женщины пишут, со мной тоже такое было, не знаю, как в России, это хэштег такой, да, по-английски это называется Me Too. У нас тоже такое было. Это где женщины рассказывают, что тоже подвергались сексуальному насилию. Yeah, some people have heard about it. Okay, yeah, it's. Yeah, we had a similar thing over here. Oh, here too, yeah. Да, не боюсь сказать, был хэштег. Yeah, so it's very good this is all coming out and being spoken about.
Очень хорошо, что все это всплывает на поверхности, и люди это обсуждают. Yeah, and being stopped. И благодаря этому кладут конец. Yeah, Это останавливают. in fact, they just said, Пресекают. what? Let's try finding the right word. Okay. In fact, the Nobel Prize for Literature isn't being offered this year on time because the Nobel Academy has a sexual scandal going on. В этом году Нобелевская премия за литературу не присуждается в обычные сроки, потому что Нобелевская академия переживает разбирательство по поводу внутреннего сексуального скандала. Yeah, so it's really, this kind of behavior is just totally unacceptable, and it's being called out now. But you can see what a big mess it's creating for the people who, assault others like that. Подобного рода поведение совершенно недопустимо, и сейчас его подвергают критике, против него выступают, но мы видим, какие проблемы уже совершенные подобные вещи создают в жизнях людей, которые подверглись ему этому. Yeah. Never mind what dear Donnie, his escapades. Это еще не говоря там об эскападах Трампа, да? Yeah. Which I'm sure you're reading about in the paper completely. Про которые, думаю, вы все читаете в газетах. Yeah. If I were, excuse me for, going off on a tangent here, but I think about his wife. Простите за лирическое отступление, да, но вот я, например, думаю о его жене. And his young son, and 12-year-old son. И о младшем сыне, которому 12 лет. And what's his son going through, when he goes to school, and all of his father's sexual escapades and bribes are public knowledge. Представьте, что он переживает, когда он приходит в школу, и оказывается, что все в школе знают о сексуальных эскападах его отца, о взяточничестве и вот этом все. Yeah, this poor kid, what he must be going through. Представьте, что бедный ребенок переживает. Yeah, not to mention his wife. Не говоря уже о переживаниях жены. Yeah, so I was, if I were her, I would pack up and get out of there. Если бы я была, я бы уже давно собрала чемоданы и уехала. But I bet that he made her sign some prenup agreement before they got married, so that she can't do that. Правда, я уверена, что он, скорее всего, заставил ее подписать определенные положения в брачном договоре, в силу которых она просто легально не имеет возможности это сделать. And so I won't speculate on other aspects of their marriage. Остальные аспекты, домыслы относительно остальных аспектов их брака уже не буду строить. Although I think. Yeah. Okay. So when you adopt monastic discipline, you don't have, and you keep your precepts, you don't have these problems. Когда вот берешься за монашескую дисциплину и соблюдаешь свои обеты, всех этих проблем нет. Yeah, if you don't keep your precepts, then you have the problems. Если, конечно, их не соблюдать, тогда начнутся проблемы. Yeah, and if you're a lay teacher and you don't keep the 5 precepts, you have these problems. Или если ты учитель мирянин и не соблюдаешь 5 обетов мирянина. Not all lay teachers, but some of them. Там тоже начнутся тогда проблемы. Это, конечно, не всех учителей мирян касается, но некоторые с таким сталкиваются. Yeah, and I'm sure you've heard about various scandals. I don't need to tell you the details. Я думаю, вы слышали про разные скандалы, нет нужды пересказывать подробности. Yeah. But the point of all of this is, if you really look at your life carefully and assess what actions bring happiness, both in the short term and the long term, what actions bring unhappiness in the short term and the long term, then, you really see the reason for taking precepts, whether they're the 5 lay precepts, of a lay person or monastic ordination. You really come to see the reason for that. Суть здесь вот в чем. Ты смотришь честно на свою жизнь и видишь, какие действия приносили краткосрочное и долгосрочное счастье, какие действия выступали в качестве причины для краткосрочных и долгосрочных страданий. И на основе этого понимания начинаешь очень четко осознавать, с какой целью принимаются обеты
будь то обеты мирянина или обеты монашеской дисциплины, ты начинаешь понимать, зачем они нужны. Yeah. So after that brief commercial about monastic life, take out your hair clippers and... Ну, а теперь, когда рекламная пауза, посвященная монашескому образу жизни, закончена, сейчас Шантидзин принесет машинку для бритья. And you can sign up here. И можно будет в очередь выстроиться. Okay, but seriously, you know, I think sometime it would be very wonderful if in Russia you had an ordained Sangha with, you know, 4 more fully ordained people who could do the monastic rites. Но в целом, well, we do have them in Kalmykia, but you mean Central Russia, right? Yeah. В целом было бы замечательно, если бы однажды в России собралась полная монашеская санга, то есть 4 пикшу или 4 пикшуни, которые вместе могли бы выполнять ритуалы монашеской дисциплины, особые монашеские ритуалы. So in the Buddhist areas there are, but... В буддийских регионах России полная санга есть, но ее нет в других регионах. Okay, I don't know in St. Petersburg, are there enough monastics there to do, at the temple there, to do the rites? No, definitely not. Yeah. All of them are lay, most of them are lay practitioners. Yeah. Okay, so it'd be very good sometime if that could happen. В Петербурге тоже, конечно же, нет, но было бы замечательно, если бы однажды это все сложилось. Okay, and then it says, once ordained, may I live as the monk Akshobhya, who unsullied by the slightest fault, perfected ethical conduct and gained great awakening. И вот говорится, получив посвящение, пусть я живу подобно монаху Акшобе, что, будучи свободен от малейших проступков, довел до совершенства нравственное поведение и обрел великое пробуждение. So one way of looking at it, looking at ethical conduct, you can see it encompasses so many other aspects of the path to awakening. Один из способов рассматривать вообще вопрос о нравственном поведении в том, чтобы видеть, как много других аспектов пути к пробуждению нравственная дисциплина в себя включает. Okay, so to pray in future lives, you know, may I be able to be ordained and keep very good ethical conduct, and as a result of that, attain full awakening. И потому мы молимся, пусть в будущих жизнях я смогу принять соответствующую дисциплину, соблюдать ее чистым образом, и посредством этого достигну полного пробуждения. Okay, so again I've gone over time. Я, как всегда, засиделась. Yeah, and you haven't thrown anything at me. И вы в меня даже ничем не бросали. Yeah, so let's dedicate. Так что давайте посвятим заслугу. Страница 10. Пусть духовные учителя, что ведут меня по священному пути, и все духовные друзья, что практикуют его, живут долго, пусть я полностью усмирю все препятствия снаружи и внутри, такое вдохновение даруйте, молю. Пусть жизнь досточтимых духовных мастеров будет устойчивой, а и добродетельные деяния распространяются в 10 направлениях. Пусть свет учений Лобсанга, рассеивая мрак существ, обитающих в 3 мирах, всегда возрастает. Идам гуру ратна мандалакам нирьятаями. Сила этой заслуги пусть мы вскоре достигнем пробуждения Гуру Будды, дабы всех живых существ суметь освободить от их страданий. Драгоценный Бодхи ум, не возникший пусть зайдет, что возник пусть не ослабнет, но безмерно возрастет. В чистой земле, в кольце снежных гор, ты источник всего блага с счастьем, всемогущий Ченрези Тензин Гетцо, пребывай до исчерпания сансары.